Okay. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne. Non, c'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à fort toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23 expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne. Non, c'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à fort toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning, live here from the law offices of Kane and Vitale. And we are here live this morning, which means that we have our format that we're going to follow. And you know that format first consists of, we'll talk about some of the things that I think you need to know about the law. And then we're going to open up the phone lines live here at the office at 954-523-5123 or 305-545-5123. Bonjour, on souhaite tout le monde bienvenue. Comme de coutume, ou gagne avocat Jonathan Kane en direct de cabinet dans Sunrise qui vient parler avec nous matin, dit nous petit bonjour concernant tout ça que nous avons connaître sous affaire la loi. Comme à l'accoutumée, limiter ça facile, nous sommes capables de communiquer avec lui par tous les moyens et il est toujours disponible pour le recevoir. Nous sommes capables de les lire dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Dans le même numéro, ça, si nous avons des questions, après le programme, nous sommes capables de lire là-dedans. Now, we're going to talk a little bit about something I think you need to know about the law and remind you that our office handles all kinds of accident cases, work accident cases. Anytime you're hurt, we're the place to call, and hopefully you have our phone number by now. And what I do promise is we'll work hard for you. I do promise you'll get honest information always, and you'll know what is going on always. That's an important thing that I promise to do for our clients. But I wanted to start off this morning, talk a little bit about something I think you need to remember about the law. We haven't talked about it in a while, and that's just understanding what happens when you get hurt on the job, what happens, what laws are in place. We call it Florida workers' compensation. And then we'll
go talk a little bit about the latest with regards to what's going on with President Trump and all of the immigration issues. Obviously, this week, the big issue was the termination notices that most of you received via the CHNV program. Alors, comme on comprend que nous voulons parler avec vous concernant l'accident, nous aider à résoudre et gérer tout genre de cas ça yo. Spécifiquement matin, qui s'est passé lorsque un accident dans le travail, qui genre de loi qui entre en ligne de compte sur ça et les workers compensation. Et nous capables d'aider à comprendre ça très bien dans tout petit détail qui est important pour vous-même. Et en plus, nous capables de mettre au courant sous dernière information qui gagne sous affaire programme Biden, non? Et qui ça que vous commencez à faire qu'on y a là. And then, of course, we'll take some of your phone calls, and you can come live on the radio. And as you know, if you call us here, not only are you helping yourself, but you'll help others in the community. But I really wanted to get back to trying to remind everybody about things about the law that they need to know about the law. So that's what this program's been for over 30 years. And I do need to continue to remind you all of some of the laws that we have to deal with here, even though we're so overwhelmed with what's going on in our daily lives with regards to the immigration issue. But Florida workers' compensation, why we talk about it and why it's important to understand is it's very different than any other kind of area of the law. And there's no question, if you've been hurt in Florida, you may feel overwhelmed, uncertain, and feel vulnerable, like you may lose your job or your economic future. Alors, en dépit de tout ça qui a passé, l'important pour nous toujours était acclimater nous, kembe nous courant de loi qui régissent à nous fait de tous les jours là. Et majorité, presque tout dans nous travail. Et en pile fois, en pile dans nous-mêmes, nous fait accident pendant que nous travail là. Et en pile dans nous-mêmes qui pas connaît qui gens ça li résoudre et qui pas connaît est-ce que m'a prêté dans travail là, ou est-ce que ne pas recevoir, qui est-ce qui va le payer pour soins, etc. Eh bien, nous faisons le devoir pour nous, tout ça qu'on doit connaître ce programme, ça qui apparaît pendant plus que 30 ans, pour nous toujours qu'il au courant, parce que spécifiquement dans Florida, il y a une loi qui régit à faire accident de travail. And if you've ever been a client of mine over the years, or you've ever called the office for a free consultation, you know that for me, the most important thing I can do for a client is to educate a client, to make sure that my client knows what's going on. And Florida, the workers' compensation system that we have is a law that's designed to protect employees by giving you two things: medical treatment and income replacement. They replace your wages while you're recovering. Nous-mêmes qui là pendant tout le temps ça, au cap coûter programme ça, on comprend que et nous avons rafraîchi mémoire et pour cela cap coûter connait yo. Leur accidenté dans le travail, c'est pas même gens tant que l'autre accident que yo gérer, ou simplement gain droit à deux bagailles. Ou gain droit à soin docteur et sous pas qu'à travail, ou gain droit pour yo payer une portion de comme côté qu'on fait. It is not a compensation. There's no pain and suffering, and that's really the most difficult part. But it is a system that can be difficult to navigate, especially if you don't know your rights. So sometimes you need an experienced attorney, sometimes you don't. But understanding your rights and your legal protections and responsibilities that you have is very important. Alors, en pile fois, en pile dans nous-mêmes pas imbu au courant de qui ça loi yo yé. Et en pile dans nous-mêmes penser que bon, m'accidenté dans le travail là, j'ai un problème qu'a prêté moi, faut que dédommager pour ça. Dans cas accident de travail, ça va exister. Il n'y a pas besoin de bon aucun argent pour dédommager parce que tu fait accident. Et ça est important parce que si nous-mêmes ne pas au courant qui ça la loi est, nous pas connaître qui ça doit nous y et nous pas connaître que yo pas bon nous ça nous ta doit gagner selon loi. So, as an attorney that's represented so many injured workers throughout Florida, I want to make sure that you understand the different laws that are involved, but also that some things can be minor, but some can be life-changing, and it's important to understand. So what is Florida Workers' Comp? Well, it's a system of insurance that's required for most employees. So most jobs are required to have workers' compensation, and it's going to provide medical care and wage replacement to employees
who suffer injuries or illnesses, and that's important, not just injuries, but injuries and illnesses arising in the scope and course of their employment. Alors, c'est qui ça, loi a fait accident de travail la dit? Eh bien, il est très simple. Si vous travaillez ou accidenté dans le travail là, ou une maladie qui prend ce travail là, parce que vous faites genre de travail ça qui bat ou maladie, eh bien, vous êtes responsable pour payer pour soins docteur, pour payer pour traitement, pour payer pour toute l'autre bagaille qui a rapport avec traitement pour même avec thérapie, toute bagaille ça. So that means if you have a slip and fall at work, if you're lifting up a heavy box and you hurt your back, or you have an accident, you trip and fall down the stairs and you break your arm, these are all what we call injuries on the job, and they happen in the course of employment while you're working. But they also deal with illnesses that can arise from work. Now, it has to be a work-related illness, so it can't be that you caught a cold at work. But if you have something like carpal tunnel or a repetitive injury, a back injury because you've been lifting boxes and heavy things for a long period of time, those would also be covered under the workers' compensation system. Alors, ou même qui dans travail, qui soit tombé dans travail là, ou on bagay blessé ou si on travaille quand on va lever chay qui lourd pendant un bon temps, ou capable de développer certaines maladies, et bien maladies ça yo considéré comme maladie qui a un rapport que cause sous ce travail là, et bien si vous gagnez yo, ou capable attendre pour recevoir soins médicaux pour yo. Now, the first big issue or big thing with workers' compensation to understand, and it's probably one of the good things about workers' compensation, as I will explain later, there's not a lot of great things, but it's a no-fault system, meaning you don't have to prove negligence or fault to receive these benefits. You don't have to prove that your job did something wrong or that the floor was wet. Even if the injury was partially your fault or all of your fault, you still may qualify for workers' compensation as long as it occurred during your work-related activities. If you're in the middle of a fight with one of your employees, that would not be covered. But if you're doing something as part of your job and you get injured, whether it's their fault or your fault, it's a no-fault system, and it really doesn't matter who was at fault for causing the accident. L'autre bagay qui est important pour nous connaître, pas gagner aucun monde que yo bay tort, les un accident arrivé, c'est dans travail. Que ce soit c'était ou même qui fait un bagay qui fait qu'on blessé, que ce soit c'était condition de travail là qui fait blessé, eh bien ou pas capable bay tort à ni une ni l'autre, et ou pas jamais capable assigner travail là parce que tu fait accident là-dedans. Mais si c'est gouvernement travail là, nous prenons un bot, eh bien ça, il n'y a pas de rapport avec aucun affaire accident de travail. What's key to understand about workers' compensation is once you have an accident or illness on the job, you're going to have some certain benefits, legal benefits that you're entitled to as an injured employee. The first main benefit is medical benefits. You're entitled to 100% coverage of all your medically necessary treatment, but the only key is provided that it's authorized by the employer's insurance company. So you do have to go to the insurance company's doctor, but they will pay 100% of your medical bills related to the accident or illness. Soins médicaux ça yo que nous gain droit à yo même non, pas gain 5 cob que ça va coûter nous-mêmes. Travail là, ou assurance compagnie couvre travail là, à payer pour tout soin ça yo, ni pour l'hôpital, ni pour docteur, ni pour thérapie physique, ni pour médicaments, n'importe ça qui est nécessaire pour capable rétablir nous sous pied nous encore. They're also going to pay, when I say medical, that means emergency room care. If you go to the ER, if you're hospitalized, they pay the full hospital bill for surgery, doctor visits, physical therapy, MRIs, any kind of prescriptions you need. All of it is included and paid for 100% by the workers' compensation insurance company. Si nous à l'hôpital, nous avons fait opération, or nous avons besoin d'examen pour faire, pour détecter exactement ce problème là, et tout bagay qui a un rapport à traitement pour nous, après nous fin faire accident ça, dans travail nous, yo a payé 100% toute l'argent ça yo
nous pas gagner 5 comme nous-mêmes, nous pas responsables pour nous payer là-dedans. Now, they also will pay all medical equipment. So that means wheelchairs or braces or crutches. And another thing that a lot of people aren't aware of, and this is important if you don't have a lawyer, hopefully if you hire an attorney, they'll know this, but they're also responsible for transportation to and from your medical appointments. That means that if you can't drive there, they will pick you up and take you home from your medical appointments. En plus de ça, si que nous-mêmes nous pas qu'à conduire, ou nous pas conduire, nous après un accident, eh bien il y a bonne transportation. Ça veut dire que il y a bien chercher nous la caille, nous mener nous aller dans tout rendez-vous que nous gagnons pour nous aller. Là au fini, il y a pour nous encore retourner nous la caille non. Ça, c'est bagage que nous supposons connaître. Et là, nous prenons un avocat qui pour représenter nous dans ça. Nous très certains avocats à chercher tout ça que nous gagnons, que nous gagnons droit et même sous ça. Now, the most important thing to know about the medical portion of workers' comp is, and I said it before, you cannot choose your own doctor for treatment. The only time you can use your own doctor is if it's an emergency at the ER, you get the doctor you get. But once the claim is open, the insurance company gets to select your treating doctor. They will not pay for your own doctor. You do not get to pick your own doctor. The only thing you are entitled to is one time you can request the change of doctor. But again, the insurance company is going to pick the second doctor that will be treating you. Bagay que nous pas capable faire les nous accidentés dans travail, nous pas capable choisir qui côté nous recevoir soin yo. Nous pas qu'à décider nous pas le docteur privé pas non. Si nous c'est une urgence, nous capable aller dans une emergency et room. Là il y a ben nous les premiers soins. Mais après ça, c'est travail là qui a gagné pour choisir qui côté que nous pas recevoir soin yo, qui tout ça qui va le faire. Et si pour une raison ou l'autre il y a bon nous soin ça et puis devant nous a décidé nous pas remet docteur ça nous capable une seule fois demander pour changer docteur mais là a changer là c'est au même encore pas choisir deuxième docteur parce que nous pas jamais gain droit pour nous même la choisir qui côté que nous pas recevoir soin ça et pourquoi non. The second main benefit that you get from workers' compensation, first being medical, second being lost wages or income replacement, we call it. If your injury keeps you from working, you will receive lost wages. And these are going to be based on what we call your average weekly wage, which is basically the 13 weeks before your accident. We average all of those weeks and come up with an average weekly wage, and that is where the wage replacement starts. Et deuxième bagage nous te dit là, sous pas qu'à travail, même docteur ça yo prend qui pour traiter là dit ça, eh bien yo va payer une portion de cob côté qu'on fait chaque 2 semaines, soit 2/3 de l'argent ça. There's 3 types of lost wages that you could be entitled to. Number 1 is temporary total disability. If you're completely unable to work, you're going to receive 66% of your average weekly wage up to the maximum. They do have a statutory maximum where they pay out only to a certain amount, and those payments will all be tax-free, so you are only getting 66% of your wages, but again, it will be tax-free. Eh bien, il y a 3 qualités l'argent qu'on va recevoir. Les docteurs disent qu'on pas qu'à travailler. Premier, l'argent, si qu'on pas qu'à travailler même, eh bien, il y a payé 66% de cob côté qu'on fait chaque 2 semaines. Et l'argent, ça, ou pas gagner pour payer en 15 taxes sur lui. Second type of benefits, if you're able to return to work with restrictions or with limitations, or light duty as we know it, and you're making less than 80% of what you used to make, then you will also receive approximately 66% of your wages. If the job does not have a light duty job available, they'll continue paying you what we call temporary partial. Deuxième genre l'argent recevoir, c'est si que ou capable de travailler, mais on pas capable de faire même gros travail côté qu'on fait longtemps, c'est un travail léger, ou capable ba ou et là elle fait travail léger ça, ou pas faire 80% de cob côté qu'on fait avant accident. Dans cas ça tout, il y a payé 2/3 là, 66% de l'argent ça que y aurait les yon cob temporaire qu'on va recevoir pendant période ça là toujours.
And for very rare situations, if you have an accident that permanently prevents you from performing any kind of gainful employment, and that's very important to understand with workers' compensation, as long as you can do some kind of work at the end of your case, then they no longer pay you these wage benefits unless you're permanently disabled, which means you can't do any kind of gainful employment and you must meet the strict medical and vocational rehab criteria to even qualify for this permanent disability. Troisième, Jean l'argent recevoir, c'est si que ou même ou pas qu'à travail, ou pas jamais qu'à travail, même pour toute reste vie. Dans le cas ça, vous pouvez regarder pour eux, gens de travail côté qu'on fait avant accident, comme ou pas qu'à faire encore, est-ce que vous capable d'entraîner pour faire un autre genre de travail, si c'est capable. Mais si vous pas capable, eh bien, vous pouvez continuer à payer pour toute reste vie jusqu'à un certain âge. And basically, these are restricted to people with serious brain injuries or spinal cord injuries or amputations. These are all very serious. We, of course, unfortunately have handled many of these claims. But if you're approved for permanent disability, you're going to receive the 66% of your wages until you're age 75. There are annual increases. It gets a little complicated. But essentially, if you're permanently disabled, they will pay you until age 75. Alors, si on vient déterminer où sont les gens qui ne peuvent jamais travailler encore pour toute la vie, ou vient gagner une disabilité qui empêche qu'on soit capable de reprendre soit travail ça ou l'autre qualité de travail, eh bien, comme ça, il y a payé là, 66% ça, il y a payé jusqu'à ce qu'on gagne 75 ans. And then the last benefit, unfortunately, if a worker dies due to a work-related accident, the surviving dependents. Now that means there must be minor children and or a wife. If there's a wife or minor children, these are the maximum benefits that the family can receive. Number one, they will get up to $7,500 towards the funeral expenses. Alors, si ou même ou t'as fait accident, eh bien, malheureusement, t'as perdu la vie, t'as mouru, eh bien, madame ou avec petit tout, il y a certains bénéfices que vous êtes capable de recevoir. Et il y en a dans yo, il y a $7,500 pour faire enterrement. And then the family, the surviving spouse and children would receive weekly payments, but those are capped, believe it or not, and most people don't. The total cap for a death benefit in workers' comp is $150,000. Once that cap is reached, they stop the payments. Et yo même kounye là, yo ap recevoir l'argent jusqu'à $150,000 et l'argent ça fin distribué ba yo, pa gen kob encore que y a ba ou. Now, notice the one thing I haven't mentioned when I told you the two benefits is pain and suffering. With workers' compensation, there is no money for pain. There is no money for suffering, loss of enjoyment of life, all the things that you would be entitled to in maybe a car accident or a slip and fall or any kind of negligence claim. Those are not part of workers' compensation. It is important to understand with workers' compensation, you get medical benefits that we just talked about, and you get wage replacement benefits that we just talked about. Pour nous résumer tout ça, nous sommes là sous affaire accident travail là, deux bagages qu'on doit changer. Ou pas qu'à choisir qui docteur qu'on aller pour compte, c'est yo bien pour choisir et a payer tout bill pour docteur pour tout service ça. Deuxièmement, docteur ça s'il doit pas qu'à travail, eh bien il a payé 2/3 ou 66% de l'argent côté qu'on fait et pas une taxe soit payée sur l'argent ça. Now there are requirements. Like anything else in the law, there are rules. And if you don't follow the rules, you're going to have an issue. And the most important rules are the timely filing of the accident. It is crucial that you report the accident. And in fact, the law says you must report your injury to your employer within 30 days of the accident or within 30 days of the first sign of a work-related illness. Remember, we talked about you can have an illness at work as well. That 30 days is critical. If you do not report your accident within 30 days, most of the time, your case will be denied. Comme toute bagaille, il y a une condition, il y a un règlement là-dedans.
pour recevoir bagay ça que nous dou là, l'on accidenté dans travail, ou son maladie prend ce travail là cause li, ou gen 30 jours pour dire boss travail là ça, pour yo faire un rapport sur ça. And this 30-day rule is a pretty solid one. There are very, very limited exceptions. So I always suggest, even if you don't think it's a big deal, you still should report it within the 30 days so that the job is made aware of it. And when I say report it doesn't have to be in writing. It doesn't have to be anything fancy. And in many cases, for example, if your supervisor saw you fall from a forklift and break your arm, that is notice, that is reporting. You just have to give them notice. Tell your supervisor, hey, I hurt myself the other day. And that is the requirement. But if you don't do something, you might have an issue. Alors, là, nous disons pour rapporter là, pas vle dire qu'on obligé à l'écrire une lettre, on va quelque bagay. Ou ap dire ça. Si superviseur ouais que ou t'a opéré forklift là, saute tomber dans le deuxième étage là, les bras cassé, ça c'est rapporté. Et si le pat là ça arrivé, eh bien on même dit ça. Then the law does, and time is not great for employees. And I did mention this is not a good law here in Florida, but we deal with what we deal with. Once you tell your employer, they have to notify the insurance company within 7 days after you report it. And then your benefits should begin within a week or two of that. If you are receiving benefits, you have 2 years from the date of injury. That 2 years from date of injury still requires that you reported it within the 30 days, but you can file a petition with the court up to 30 days. If you report it within 30 days, you can file a petition within 2 years of your injury. Alors, comme on t'a dit travail là, une fois qu'on dit on fait accident, yo même yo gagne 7 jours pour rapporter le assurance compagnie qui couvre travailleur. Comme ça, pour que on capable préserver même les que c'est un bagage qu'on pas intention faire rien avec lui si c'est pas un bagage qui grave, mais rapporter à lui toujours important parce que il y a certains l'autre bénéfice, l'autre bagage qui gain pour faire, sous pas rapporter le dans temps que yo ba ou pas capable faire encore. So that is important. The other statute of limitations, remember, time limits is if you are receiving benefits, if you've opened the claim and you started with the doctor and you started getting paid, then the statute is 1 year. You have 1 year from the date of the last payment or treatment on the file to open a claim or file a claim. If you wait more than a year to get treatment, then the case will be closed. Alors, si ou même ou pas recevoir aucun traitement à la suite des accidents de travail, ça, et ou quitter 1 an, fin passé, et puis c'est là ça, ou va chercher un côté pour aller voir un docteur, ou va demander pour le et bien là ça, ou pas capable de faire rien dans ça, ou gagner 1 an, sous gain soins médicaux pour faire, pour demander. Now, anyone that has ever come to my office, you should know by now that if a case isn't good for my client, the case is not good for my office. I work for my clients. So not everybody needs a workers' compensation attorney for sure. So the first thing I would tell you, if you're not sure, if you get injured and you have questions, you can always call us 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if we're not available, please leave your name and your telephone number, and I will call you back. Nous tous nous connaissons, si un cas n'est pas bon pour client, n'est pas bon pour bureau, mais Jonathan Kane, parce que lui-même, il pas jamais prend aucun cas qui pas bon pour vous-même client, c'est vous-même seulement que le représenter, c'est pour seulement que la travail. Alors, dans tout service, dans tout problème, nous gagnons, sont gérés les maîtres Jonathan Kane qui toujours campé derrière nous. Téléphone, c'est 954 523 51 23 305 545 51 23. With regards to whether you need one or not, you can always take advantage of the free consultation, and I'll always help guide you to make that decision. But if your injury is minor, maybe you cut your finger with a knife or whatever, but if it's a minor injury, you received medical care, you've been back to work very quickly,
and your employer and the insurance company, they've paid everything on the claim, everything's been paid on time, you're back to work and all is good, you may not need to get an attorney and file a formal claim. Again, the free consultation always helps, but if it's minor and you receive the treatment, back to work very quickly, no real issues going forward, then you probably don't need an attorney and you can just move along. C'est pas tout cas accident de travail qui est nécessaire pour prendre un avocat. Ou capable toujours consulter nous, ou capable toujours profiter des consultations gratuites pour prendre information. Si c'est un bagage très mineur, tant qu'on blessé dans un doigt, on couteau blessé ou un bagage grave ou s'il pas grave, ou capable besoin de service d'un avocat, mais information a toujours important et nous a toujours baoul gratis ou toujours capable de relais nous et nous a toujours parlé avec vous et de faire une détermination si vous même avez besoin d'avocat ou non. When should you hire a lawyer? If you have a serious injury or permanent injury that's keeping you out of work for a period of time, if your claim has been denied, if they are not paying you your wage loss, if they're not giving you the medical care, if you've been fired, those are all times you should absolutely call an attorney and get help. Si l'est qu'on besoin d'un avocat, alors accidenté dans le travail, eh bien, toutes les fois qu'on a un cas sérieux ou un cas qui grave, que au besoin soin, ou besoin d'un monde qui peut piloter et diriger car, laisse ça ou songer qu'on besoin d'un avocat, ou après les mettre Jonathan Kane. Et lui-même, la petite reposer pour tout traitement au besoin, et la mener bataille là pour vous. Listen, I'm telling you, before you hire our office or before you go forward on a workers' compensation case, that the claim is not what most people think. They are very difficult claims. You don't necessarily get the compensation you would want because, again, there's no pain and suffering. But getting a good attorney does ensure that you're going to get the maximum benefits that you're entitled to. Make sure you get what you're entitled to instead of not. And also to help prepare for any long-term implications and in some cases, settle your case for the best value that they can. Nous comprenons que l'accident de travail, il n'est pas même genre avec l'autre accident, yo pas dédommagé ou pour accident, ni pour un côté encore qui cassé, ou frappé, opération, douleur, souffrance, c'est pas bon 5 ans pour bagaille ça, yo. Cependant, un avocat expérimenté a aidé ou joindre tout bénéfice que la loi a demandé qu'on doit gagner et il a fait certain que yon nan bagay sa yo pas privé de yo même. Now, a critical part of workers' compensation claims is something called maximum medical improvement. We call it MMI, and it is a really important part of your case. What it means is that your medical condition has stabilized. It doesn't mean you are cured. It doesn't mean you're better. It just means that the doctor believes there's no functional improvement expected, that they can't do anything else to help you other than see you and give you some additional care. But you're stabilized. You're as good as you're going to be. Comme toute bagaille, c'est pas pour nous qu'on va recevoir soin ça yo vitam éternel. Ou privé non point côté que l'or ça t'est plus grave ou t'es besoin un paquet l'autre bagaille. Ou privé non point côté qu'on pas besoin tout soin ça yo tout temps comme ça. And this appointment is where the doctor will give you what we call a permanent impairment rating, tell us how much they think you're hurt, and also give us any work restrictions, permanent restrictions. For most people, when MMI is reached, all of the wage benefits that you were getting would stop. The only time they would continue is if you would qualify for what we talked about before, permanent disability. But at this point, that is when your weekly benefits will stop, the wage loss will stop. And it's usually when, in most cases, your settlement negotiations, your lawyer that you have or our office will start to negotiate with the insurance company about trying to resolve your claim. Alors, en pile fois, dans le cas ça yo, l'arrivée dans plus gros degré de guérissement qu'on capable de recevoir, ou pas pral vin mieux que ça, c'est comme ça ou prêter et qu'on capable de gérer ou pas capable. Eh bien, en pile fois, avocat yo kon chercher ou est-ce yo capable de faire quelque entente pour avec moun sa yo pour soin yo dépendant de ça yo de manière que pour ou même
ou capable gagner yon kob qui vient joindre nous. Now we'll talk about the last part, and that's settlement. People do get to settle a workers' compensation claim, but remember, Florida does not require either party settle a workers' compensation claim. The process is 100% voluntary. That means the insurance company doesn't have to offer you any money, and it means you, the injured worker, doesn't have to accept any amount of money. You can both decide to settle, and that is probably how a majority of the cases end. Alors, dans dernière étape, ça, ou pas obligé faire aucune entente avec assurance compagnie, hein? Et travail là, pas obligé offrir aucun l'argent dans laisse ça. C'est pendant soin docteur ça qu'on gagne pour jusqu'à ce qu'on mourir. Si ou même vous voulez faire une entente et vous volontairement voulez faire un agrément avant, ça capable de faire. And I think this is where people get confused. It usually does happen at once someone reaches that MMI we just talked about. And what a settlement is basically a lump sum payment for the future wage loss and the future medical benefits that the claimant might have, that the injured worker might have. It ends the case, but in exchange for ending the case, they give you a lump sum payment to pay all of those benefits up front. Alors, qui ça y est dans settlement ça ou agrément ça? Eh bien, agrément ça le fait. Li suspend ou li ferme tout soins médicaux que nous sommes capables de gagner, nous capables de recevoir dans le futur, et toute perte de temps de travail que nous sommes capables de gagner dans le futur. Alors, on somme l'argent un seul coup, et puis on ferme tout bénéfice ça, et que nous-mêmes, nous avons l'argent ça, mais nous sommes capables d'utiliser pour soins médicaux par nous, les nous besoin pour compte nous, dans le côté nous voulons pour nous recevoir soins. So when we talk about a settlement with workers' comp, there's no pain and suffering. There's no unknown. We know how to base a settlement. We look for future wage loss. How much do we think the future medical expenses are going to be? What is your age and your education and your employment prospects? All of those are used to come up with a range of what the case is worth. The insurance company will never pay you much more than it's worth, much more than they anticipate having to pay in the future. And it goes the other way. So you have to be knowledgeable and understand that the settlements are voluntary. You don't have to take it, but they're going to be a lot more limited in some cases than you would have expected from, let's say, a car accident. Dans le cas ça, qui j'ai déterminé combien cob ça tu vas dépenser pour vous pour bagay ça dans le futur. Eh bien, il y a un pile bagay yo fait considération avec yo. Qui genre de travail côté qu'on fait, qui genre de cob côté qu'on toucher, qui genre d'éducation qu'on gagne et qui reste problème qu'on était. Et si tu as le bon soin médicaux de temps en temps pour yo, combien cob yo estimé que tu as dépenser là-dedans. Faut qu'on comprenne, yo pas besoin de plus cob que yo pour dépenser. Et ou même lorsqu'on est qui j'en arrivé à numéro ça, ou à plus ou moins comprendre cob yo fou là est-ce que réellement li bon ou est-ce qu'il pas bon. So remember, report your injury right away. Go to the authorized doctor. They won't pay for your doctors. And if you need help or if you have a question, it's a free consultation. And we work on a contingency, which means I only get paid if I'm able to win your case or we make a settlement. And again, getting information is the best thing you can do. We're going to take a quick break. When we come back, we are going to talk about the termination notices that were sent to immigrants in the Biden parole program and what that now means for all of you. We'll also open up the phone lines here. We're live here at the office, 954-523-5123. You may want to keep that number in your phone or write it down. That way, if you have a legal question or if you get involved in a work accident or a car accident, you know where to call. Et nous parlons un petit peu publicitaire, mais avant nous aller, nous faut comprendre que l'accidenté dans le travail, ou bien droit à soins médicaux, ou bien droit à une portion de corps côté qu'on fait. Et après tout bagage fin fait, etc., ou toujours capable de faire une entente avec eux pour former soins médicaux dans le futur, ça, de manière qu'on est capable de gagner un corps qui vient jouer nous. Et là, nous retourner, nous allons parler avec vous concernant dernière information sur mon programme Biden. Ça veut dire parce qu'un pile monde recevoir notice dans mail.
Ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des tout faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour yo ka faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23. All right, we are back to what you need to know about the law, and we talked a little bit about what you need to know if you're involved in a work accident or you have an illness from the job. But of course, I also wanted to talk about what's going on, the latest. Also reminding you can call in. We'll take your calls the last part of the show, 954-523-5123. But of course, I believe it was actually on Thursday evening, the government, the USCIS, started sending out termination notices to immigrants in the Biden parole program. Alors, nous tournons encore avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi. Et si nous gagnons une question durant le programme, ça, nous sommes capables de relire. Dans le même numéro, nous relire dans le bureau, M. Jonathan Kenyo. 954 523 51 23 305 545 51 23. Donc, jeudi après-midi, bureau immigration commence à envoyer notice by moun qui était venu sous programme Biden yo pour yo demander pour yo aller. And obviously, these notices have gone to hundreds of thousands of immigrants from not only Haiti, but the other countries who entered under the Biden administration humanitarian program. And why this is happening, we talked about it last week. The Supreme Court made a ruling that does allow DHS to end the parole program, and it reversed the earlier court decision that was protecting all of these people. If you remember, there was a stay in place that said that you couldn't be moved, the program couldn't be ended. Well, the Supreme Court said it could. Alors, pour qui ça que nous a parlé de ça, c'est pas nous mêmes haïtiens simplement que c'est voir notice ça yo. L'autre trois pays qui là dedans avec nous, Cuba, Nicaragua, Venezuela, yo tout yo recevoir programme, yo recevoir notice ça yo tout parce que pendant un moment yo t'ai empêché que yo t'ai appliqué et demande ça pour finir le programme non mais si pour me cote li bay département of Homeland Security autorisation que yo capable et suspendre programme ça et c'est ça que fait moun yo après recevoir lettre ça. And obviously, these notices have serious consequences for those affected, including the loss of legal status, the loss of the work authorization, and obviously the potential to be put in some type of removal or deportation proceedings from the United States. Alors ça veut dire, eh bien, très simplement, ça veut dire que ou pral perdre du statut légal côté gain côté vini sous l'IA, permis travail te ba ou y a suspendre et ou même ou sous bloc pour yo mettre sous déportation pour yo chercher faut quitter pays. And basically, we all remember this was a program launched by Biden that allowed 30,000 immigrants per month from these countries to enter and remain in the U.S. for up to 2 years. And obviously, this was a case-by-case basis for humanitarian reasons. Alors, programme ça, qui j'en t'ai fait venir, c'est administration et président Biden qui t'a mis programme ça en 2022 et te permettre 30 000 moun qui, par mois, capable de venir ici de Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela, et ils sont capables de rester dans le pays jusqu'à 2 ans, et ils ont fait considération ça selon chaque cas. And those of you that have received the notice, and I know a lot of you have because we're getting calls, basically they're saying that your parole status has been or will be terminated, that you're expected to depart the U.S. voluntarily, that the work permits are being revoked, and obviously failure to leave may result in enforcement, which could include, in most cases, expedited removal, detention,
and bans on future entry. Alors, qui j'en nous recevoir et notification ça yo? Eh bien, notification ça yo voyez yo by chaque monde qui est venu sur programme ça, sur téléphone yo, sur email yo voyez dire que statut ça que yo te gagné, yo coupé avant l'aile et yo attendre pour nous-mêmes volontairement quitter pays, permis de travail yo te ban nous suspend et si nous pas aller, eh bien yo même yo capable mettre nous dans détention, yo capable déporter nous. And again, I'm not here to tell you what to do. There's no easy answers, as everybody knows and everybody has heard. I'm just giving you what these notices are and what they said. Obviously, I would tell you to log into your account and visit the CBP section to verify what the status of your current parole is. They might have they're showing termination dates, and some are showing earlier than the original 2-year period. Alors, qui ça nous doit faire? Eh bien, nous pas là pour nous dire exactement qui ça nous doit faire, mais nous là pour nous porter information pour vous, pour capable aider pour prendre décision que vous voulez prendre. Tout le monde qui gagne un account qui ouvre avec USCIS, ou vous capable visiter, aller dans CBP I-94 website là, mettez numéro et parole yo pour voir qui ça yo ti là-dedans. Gen cap dit date détermination ça lié et gen l'autre même les que date côté gen t'a pralé pour puis devant toujours et bien yo do à partir de jour ça tout bagaille fini là-dedans yo coupé. Now, they are calling the program Orderly Departure, and DHS, Department of Homeland Security, is offering travel assistance, and they are offering $1,000 to travel. And if you depart on this program, you obviously avoid having an official removal, and gives you obviously better eligibility for certain future immigration benefits if you were to depart and not have that order. Alors yo même yo encouragé ou pour aller volontairement parce que yo t'a remis ça fait dans l'ordre et yo dit sou aller dans CB1 app eh bien ou dit ou voulez aller volontairement y a aidé ou avec assistance pour voyager et leur finale yo capable ba ou $1,000 pour capable commencer côté ko pour aller. If you fail to if you fail to leave by the deadline, you could be placed in expedited removal. Expedited removal is a quick way to deport someone. If you've been here less than 2 years, they can put you in expedited removal, which takes away a lot of your rights. Obviously, you could be detained by ICE. And the biggest issue that they're talking about is that you could be barred from entering the U.S. or getting a benefit in the U.S. for 5 or even up to 10 years, really depending on your individual circumstances. L'autre bagay yo dit, si ou même ou pas vle faire arrangement ça volontairement pour compte, eh bien si c'est yo même qui kembo pour voyo aller, eh bien sou te gagné moins que 2 ans dans pays y a mettre sous track pour yo capable tendre corps là bien vite et prendre mesure pour yo déporter ou y a kembe ou dans détention et y a fait difficile pour même ou pas capable retourner dans pays soit pour 5 ans ou pour 10 ans. What can you do to protect yourselves? And everyone probably by now knows it, but if you have another form of relief, then that would be a protection against deportation, may qualify you. First one would be asylum. If you had the fear of returning to your home country due to political persecution, violence, and threats, you may file for asylum. But this is key, and I think a lot of you are learning this the hard way. It's important to know that asylum must be filed within 1 year of your arrival, unless you have certain exceptions, and they are pretty limited. Kounya la, ki jan ke nou capable protéger tête nous si nous dans situation ça. Eh bien, comme nous connaît, c'est pas tout le monde qui capable appliquer pour l'autre qualité bagay dans pays. Cependant, si nous-mêmes nous avons l'autre qualité option, l'autre bagay qui nous capable appliquer, eh bien, nous devons appliquer pour yo. Une l'autre option moun yo gagner c'est asile politique. Asile politique sous son monde qui gagne ça
qu'on est capable d'appliquer pour lui, eh bien, on a 1 an pour faire ça à partir du moment qu'on arrive sous terre. Another one, and some of the things I'm telling you, I'm not sure that they're the right or wrong answers. I don't know that anybody does, but many Haitians that are here under this program have qualified and are qualified for TPS. I assume most of you have filed for TPS, which obviously protects you from deportation, gives you a work permit. Unfortunately, this program right now is valid until August of 2025. However, there is a possibility of extension. Who knows, but I would think if you're properly registered, that would be an advantage if an extension were to come about, if some miracle were to happen. So that is another option as well. L'autre bagay qui gagne, c'est TPS. Nous tous qui sommes venus sous le programme Biden, que nous avons parlé là, nous connaissons que les autorités là, bon paquet de monde qui était qualifié, qui appliqué sous lui-même. Ça sont l'autre bagay que nous sommes capables de faire pour protéger tête nous, bien que le programme Biden, pour TPS là, il y a quelques petits problèmes pour qu'on parle, parce que yo mettez li pour nous-mêmes haïtiens, li a fini le 3 août 2025. Cependant, il y a une possibilité que vous êtes capable de une extension sous lui ou pas, mais quand même, nous sommes capables d'enregistrer sous ça les que vous êtes. Also, another important thing to remember is if you have any type of family petition available to you, you can still have a U.S. citizen if you have a spouse or U.S. citizen children or parents. You can maybe be eligible to apply for a green card. If you already have a petition pending, you may want to check to see at what point you can adjust your status, but that is one that if you happen to be fortunate enough to have family here and you haven't done it, that would be something you should do immediately as well. L'autre bagage encore, si là, nous-mêmes qui gagnons madame, mari, petite, ou parents, qui citoyens américains, qui soit déjà fait une demande pour nous depuis combien de temps, c'est temps nous t'attendons qui arrive sur nous, eh bien, nous-mêmes, si ça revient à jour, nous sommes capables de faire ajustement ici sous terre. Et petit monde qui gagne 21 ans, qui fait sous terre, qui 21 ans, sont capables de faire demande de résidence pour parents. I would also continue to monitor. So there's some great nonprofit organizations out there that are doing great work for the community, and they're always publishing information. They all have websites. The Haitian Bridge Alliance is a wonderful organization. Catholic Charities has done so much work over the years. So I would keep checking on their websites. And also at this point, you should be checking again the I-94 page from the CBP just to see where your approval is, where your work permit is, and any other things that they may be telling you. L'autre bagage que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de chercher aide légale. Bon paquet d'organisations qui baillent en pile information, qui aident en pile monde, tant que Catholic Charities, the Haitian Bridge Alliance, et un paquet d'autres services encore, avocats privés, qui sont capables d'aider nous figurer qui sa situation nous est. With regards to what to do, I again wish I had the answers and I don't. I'm just giving you the information that they are giving out to the community. Again, nobody has the answers, and I am not here to tell you to go or not go because I think both have consequences that are impossible to decide. If you must leave the U.S., sign into the app, and there is a process where you could receive the $1,000 incentive. Why they're offering only $1,000 makes no sense to me when the cost of forcibly taking someone out of this country is many, many times that amount. But you would go on the app, receive your $1,000 incentive. It would also withdraw any potential applications you have, and then keep the documentation of your departure because this might help in the future to help you get a visa another way or a humanitarian request. Comme nous disons, nous pas là pour nous prendre des décisions pour nous dire mais qui sont faits, mais qui sont pas doués faire. Nous simplement barrons toute information, le pour et le contre qui ça y est. Mais si nous-mêmes nous avons décidé nous voulons aller,
Pour nous donner, encourager nous pour nous utiliser CBP One app. Nous capables aller pour nous ouais dans surf dans programme pour nous aller pour compte nous. Qui ça que nous gagnons pour faire? Et une là-dedans, il a payé nous avec étiquette et les nous retourner la caille nous, il a pas arrangé pour nous $1,000. Et si nous-mêmes nous avons n'importe quelle qualité d'application qui était là avant nous aller, c'est pour nous retirer. Si que ça n'est pas pour servir nous en rien, nous pas là. Et si nous gagnons toute documentation que nous volontairement aller pour compte nous, qu'un documentation ça yo, si puis devant nous a fait l'autre démarche pour nous retourner dans le pays légalement. If you plan on staying past your parole termination, obviously you understand that ICE may arrest or detain you. I would suggest if you're detained, you should immediately express a fear of returning to your country. Even though you may not have an asylum pending, it may trigger an asylum screening, what we call a credible fear hearing. Not sure that that'll do much, but that would be what I would suggest. And then also it's important to have a trusted contact here in the U.S. that you can communicate, that can get any documents you need and contact any lawyers you may need. Alors, dans le cas que nous-mêmes, nous avons décidé que nous ne pas faire ou pas, eh bien, nous-mêmes, il y a des bagages pour nous respecter qui viennent pour arriver parce que nous, tout ça qui va passer, si nous faisons une action ou si nous pas fait, eh bien, nous sommes capables d'attendre nous, que le bureau ICE est capable d'arrêter nous et de nous si vous jouez avec nous. Et si ça t'arrive, c'est très important pour nous-mêmes nous parler de peur que nous gagnons pour nous retourner à la caille, nous. Bien que nous ne pas gagné un asile politique, non, mais il y a comprendre qu'il y a obligé de questionner nous sur raison peur ça. Et chercher un monde nous faire confiance, dans la famille, dans les amis, nous, qui nous capables de relayer pour que eux-mêmes soient capables soit contacter un avocat pour nous-mêmes et que nous gagnons un document dans main que nous capables de porter par avocat pour capable chercher qui gens yo ka aider nous. Also, real briefly, and we talked about it, and it breaks my heart every week to have to talk about these things, but have a plan in place, a family emergency plan. Make sure we talked about getting a power of attorney. Make sure that you have some alternative plans if you have children and they might need childcare. These are real things that we have to deal with. They're heartbreaking. So many of you have come here, and now you're getting this these notices. It's not just paperwork. These are decisions that are going to affect your life, your safety, and your family's future. And I just want us all to be prepared and continue to be knowledgeable about your rights. Eh bien, ça fait nous mal en pile. Chaque coup pour nous venir apporter information ça yo. Mais comme nous disons, information c'est clé pour connaître et pour capable connaître qui genre de préparation qu'on doit faire. Et spécialement si nous gagnons petit monde. Si nous gagnons petit monde, c'est pour nous chercher gagner un power of attorney que un monde qui capable prendre décision pour petit monde pour nous si nous ta tombé dans situation ça et arranger pour que ça petit monde yo même yo pas souffrir plus que ça doit nécessaire parce que ça fait mal en pile ça n'a pas les là. It looks like we've come to a close of what you need to know about the heart. And again, it's so law. And I come with such a heavy heart because last week I have to tell you that they've canceled all visas from Haiti, all of your loved ones that are there legally waiting to come here like they've asked us to do. And now they've terminated that program and now this program. And it breaks my heart. And I wish I had easy answers for the community. All I can do is give out information and hopefully you can use that information to make the best decision for you and your family. With that, I wish you a great weekend. Bonne fin de semaine and be safe. Alors, ça fait nous mal chaque fois ces informations ça. Semaine dernière, là, nous venons parler de gens qui ont fermé et ambassade, tout le monde qui a gagné une pétition là pour aller sur interview, pas gagné possibilité pour ça fait. Kounia là, c'est l'autre bagage ça. Mais pas oublier, information, c'est clé qui est capable d'aider nous faire examen de sa situation, pas nous et prendre plus bonne décision que nous pensons qui est bon pour nous-mêmes. Entre-temps, nous voulons remercier tout le monde qui t'a écouté matin. Nous tous qui besoin de service, avocat Jonathan Ken qui est là pendant 30 ans avec nous, relève 954 523 51 23 305 545 51 23.
apprendre culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e côte téléphone 305 545 51 23